So good morning everyone. Okay. So good morning everyone. So welcome to the session, my dear students. So how are you doing? Hope you're doing good, everyone. And yes, so this is Sunil and I'll be your tutor for today. So today we're going to discuss about the topic motion and as well as time. All right. So talking about motion first of all. What exactly motion is all about? Okay students, so motion is nothing but it's actually a movement and changing its position. All right, so you can just write it. So motion is, okay everyone, so motion, which is nothing but movement, that means changing its position with respect to time and with respect to observer. All right, and then coming to the topic time. Okay, right, so before we talk about time, we'll discuss each and everything one by one, my dear students, in the upcoming slides. So just now I gave an idea about what exactly is motion. Okay, we'll move on to the different parts and I'll explain each and everything clearly. All right, yeah, then let's move on to the next one. All right, so these are the topics in discussion for today's session, my dear students. We'll start with types of motion first, and then we'll enter into the topic speed and distance, and then we'll move on to the topic uniform and non-uniform motion. All right, so first we're going to start with the topic types of motion. So everyone keep the heading in your notebook. So pay more attention and write down your notes accordingly. Done? Yes. Okay, so we're going to kickstart our session with the first topic, that is going to be types of motion. All right, so you know motion is nothing, as I already told you, rest, motion. All right, these are the terms that you should first concentrate. Okay, rest means it's just not changing its position with respect to time and with respect to observer, whereas motion means changing its position. All right, you can just mention, and both of this rest and as well as motion depends on, so both rest and motion depends on observer frame of reference. So this is a very important term. You can write it in a notebook. So state of rest or motion depends upon observer frame of reference. That means observer point of view. So choose a vyakti meeda aadharapadi untadi anamata. Let me say one example to all of you. Okay, so whenever you are traveling in a bus, okay, so what happens, my dear students? So people outside the bus feels that you are actually moving, but in reality, are you moving? No, right? You are in your position. All right, so ante choose a vyakti meeda aadharapadi untadi. And even let's say when you are in a train, okay, so you can see that the trees are moving, but in reality, are the trees moving, students? Absolutely no, right? Yeah, so adi choose a vyakti meeda aadharapadi untadi anamata. That is absolutely, it depends upon the observer frame of reference. Done everyone? Yes. Now we'll talk about the types of motion first. Now you got a clear and crystal clear idea, right, about what is motion, what are the what is rest and what is motion, clear? And you learned about the term observer frame of reference. Done? Okay, now we'll deep dive into the topic types of motion. So keep the heading in your notebook, everybody. Yes, so types of motion. All right people, so the first one is going to be rectilinear motion. Okay, right, so what do you mean by rectilinear? It's like the motion, okay, a body is said to be, okay, when it comes to the rectilinear motion, a body is said to be moving in a straight line. Okay, for example, we can say a car moving on a straight line. Okay, not on a straight line, we can say it's like on a straight road. Getting my point? Yeah, so as you can see over here, this car is moving like this, straight line. Getting my point? And lot of real-time examples we can consider. Let's say I'm looking straight to the camera. All right, so I'm looking exactly straight to the camera, exactly the point of what I can say contact. Okay, so like that. And even we can say that a lot of examples. Can you please think of few examples, students? Even I gave you some what I can say, some inputs, right? Can you think of some? I told you motion of a car in a straight line, and even I told you, so my appearance with respect to the camera. All right, so my position with respect to the camera, I'm looking straight to the camera, right? Like that. And there are n number of examples you can consider. Okay, mana real life lo chala types of examples మీరు consider చేయవచ్చు అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? రైట్, సో ఒకటేంటి చాలా, ఈవెన్ వీ కెన్ సే యాంట్ యొక్క మూవ్మెంట్. ఓకే, సో ఒక యాంట్ అవి ఎలా వెళ్తే చక్కగా వెళ్తూ ఉంటే, ఒక్కొక్కసారి సర్క్యులర్ పాత్లో తిరుగుతూ ఉంటే, అంటే వాటి యొక్క పాత్, వాటి యొక్క మూవ్మెంట్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్లో ఉన్నట్లయితే, ఓకే, సో ఈవెన్ మనం స్పెసిఫిక్గా స్ట్రైట్ లైన్ అని మెన్షన్ చేయాలి. సో వీ షుడ్ మెన్షన్ ఇట్ యాజ్ అ స్ట్రైట్ లైన్. Then we can say it as a rectilinear motion. All right students, then coming to the next one, that is going to be circular motion. So as you can see, the name only suggesting circular.
Okay, look into this. Circular. అర్థమవుతుందా? Right. So we can say movement of a car in a circular path. అర్థమవుతుందా? సో అదనమాట. సపోజ్ ఇక్కడ చూద్దాం, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కార్, తిరిగి 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 మరి తన యొక్క ఇనీషియల్ పొజిషన్కి వచ్చేసింది. రైట్. సో ఎప్పుడు మనం సర్క్యులర్ మోషన్ అది ప్రొసెస్ చేస్తుందని ఎప్పుడు చెప్తామంటే వెన్ ద మూవ్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ అ సర్క్యులర్ పాత్. ఓకే, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ అ కార్ ఇన్ అ సర్క్యులర్ పాత్ వీ కెన్ సే. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఇన్ అ సర్కిల్. Okay, that is what the term that you should mention. Okay, so definitions, while you are writing the definitions, my dear students, one thing just keep in your mind. Okay, not only write the examples, keep the heading first, then write the definition clearly. Okay, then keep an example. You can give 1 or 2 examples, then it will be picture perfect, right? But if you are directly telling the example, if you are not mentioning the definition, if you are directly telling the example, students, that doesn't fetch you any marks. Okay, right? But for you to understand, I'll tell you with an example and then I'll tell you with a definition so that it will be easy for you to connect. Okay, but moving forward in your examination, always keep the heading properly and write the definition. So mention the keywords. Okay, rectilinear అని ఇక్కడ చెప్తున్నప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ పాయింట్ కంపల్సరీగా ఏముండాలి? స్ట్రైట్ లైన్. ఆ టర్మ్ని వాడాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ టర్మ్, you are not going to get good marks, like not good marks in the sense you are not going to get marks itself. Okay, because like you are not writing the correct point kabatti. Done, students? Yeah. So in continuation to the discussion, the next one is going to be rotational motion. అర్థమవుతుందా? Right? So rotational motion ఇక్కడ చూడండి. సో ఒక రొటేషనల్ మోషన్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు వన్ పాయింట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే ఇట్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, దెన్ ఐ టెల్ యూ ద డెఫినేషన్ సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ క్లియర్లీ. ఓకే, సో భూమి తన చుట్టూ తను తిరుగుతూ సూర్యుడి చుట్టూ కూడా తిరగడం ద్వారా మనకు డేస్ అండ్ నైట్స్ ఏర్పడతాయి కదనా? రైట్, ఇది అందరికీ తెలిసిందే. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? రొటేషన్ జరుగుతుంది. గెటింగ్ మై పాయింట్? యూ కెన్ సీ రొటేషనల్ మోషన్. సో రొటేషన్ అబౌట్ అన్ యాక్సిస్. ఓకే, ఎర్త్ అనేది దాని యాక్సిస్ ప్రకారంగా రొటేట్ అవుతుంది. ఆర్ ఇట్ ఈవెన్ యూ కెన్ సే స్పిన్నింగ్ టాప్. Right, students, we can see the best example. You can just write it in your notebook. Spinning top. All right, so spinning top అంటే ఏంటి? బొంగరం. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో ఇన్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ టైమ్స్ యూ పీపుల్ ఆర్ ప్లేయింగ్, డెఫినెట్లీ యూ మైట్ హ్యావ్ ప్లేడ్ దట్, రైట్ స్టూడెంట్స్? యా, బొంగరం ఇలా తాడుని ఇలా పట్టి తిప్పిన వెంటనే ఇట్లా రౌండ్ రౌండ్గా బొంగరం తిరిగినట్టు తిరుగుతుంది అంటాం కదా, అలా. Done. Yeah, then coming to the next one, oscillatory motion. All right, Nana? So oscillatory motion గురించి మాట్లాడే కన్నా ముందు one question to all of you. Okay, so let's say you are swinging in a park. Definitely when you visit a park, my dear students, okay, you can see that a lot of people, like girls and boys, okay, what they will do? Definitely they prefer swinging only kada, right? Swinging in a swing, or we can say swinging in a swing. Okay, basically in a park, that's what we can consider, to say it clearly. అర్థమవుతుందా? ఒక ఉయ్యాలలో మనం ఊగుతూ ఉంటాం. సో ఊగుతున్నప్పుడు మనం ఎలా ఊగుతూ ఉంటాం చెప్పండి? ముందుకి వెనక్కి, ముందుకి వెనక్కి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ సే యాజ్ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్. డన్, స్టూడెంట్స్? రైట్ ఇట్ ఇన్ యర్ నోట్బుక్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ సే యాజ్ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్. డన్. సో అదేనమాట. వాట్ ఇట్ అని ఈవెన్ వీ కెన్ సే వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, పెండూలం. అర్థమవుతుందా? ఇలా 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 ఇలా. ఐ జస్ట్ షో ఇట్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ జస్ట్ డ్రా ఇట్. ఎలా ఉంటుంది? ఇలా వెళ్తుంది, మరి ఇలా, మరి ఇలా వెళ్తుంది, మరి ఇలా. అర్థమవుతుందా? అండ్ ఎవ్రీవన్? సో ఆ విధంగా అన్నమాట. ఇట్స్ లైక్ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్. గెటింగ్ మై పాయింట్? దెన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, పీరియాడిక్ మోషన్. ఓకే, రైట్. సో అదేంటి అంటే ఇట్ రిపీట్స్ అన్నమాట. రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం ప్రకారంగా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. గెటింగ్ మై పాయింట్? రైట్. సో వీ కెన్ సే ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఏ విధంగా చెప్పవచ్చు అంటే ఇక్కడ లెట్స్ సే కన్సిడర్ దిస్ వాచ్. ఓకే, సో ఇది తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా, ఈ ముళ్ళు తిరుగుతూనే ఉంటుంది కదా, రిపీట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అట్ లైక్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైమ్. దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో రిపీట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ లైక్ అ ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వెల్స్, లైక్ అ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైమ్ అని మనం చెప్పవచ్చు. Done, na? So that is all about this periodic motion. So clear, everybody? So we have learned what is motion, which is nothing but changing its position. All right, so write it in a notebook. Just recall whatever we have learned. So like motion, which is nothing but changing its position, okay, with respect to the immediate surroundings. Okay, and one more point you should keep in your mind, with respect to the time and with respect to observer. అంటే చూసే వ్యక్తి మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. Getting my point? So state of rest లేదా motion depends upon observer frame of reference. That is what we say as observer point of view.
Done, students? Then we have learned about the types of motion. So we learned the first one, rectilinear motion. Here the motion, like the movement is in a straight line. Then coming to the circular motion, here it's like in a circular path movement anedi. And then coming to the rotational motion, ఇది ఏంటి అంటే rotation about an axis. Okay, even I told you an example. Okay, భూమి తన చుట్టూ తను తిరుగుతూ సూర్యుడి చుట్టూ కూడా తిరగడం ద్వారా మనకు డేస్ అండ్ నైట్స్ ఏర్పడతాయని కూడా మనం చదువుకున్నాం. Then oscillatory motion, to and fro, ముందుకి వెనక్కి to and fro motion లాగా, రైట్ నన్ను. సో యా, దెన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, పీరియాడిక్ మోషన్. వీ లెర్న్ దట్ ఇట్ రిపీట్స్. ఓకే, ఇక్కడ మూవ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైం ప్రకారంగా. డన్, స్టూడెంట్స్? యా, దెన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, that's going to be, I'm going to pose some questions. Okay, so here of course you can see almost 1 2 3 4 5 6 questions. Okay, right? So I'm going to answer first 3 questions, my dear students. Next 3 you should solve. Getting my point? Because you learn the types of motion, right? I'll tell you the exact movement now and you have to guess what is that movement. I'll tell you the example of the movement. You should tell what is the name of the movement, which is nothing but what is the name of the motion. Clear? Okay, so here we go with the first one. So motion of your hands while running. Okay, so manam పరిగెడుతున్నప్పుడు మన hands యొక్క motion ఏంటి, దాని యొక్క movement ఏంటి? Any guesses? I'll just show you each and everything, then we'll look into the answer. But in the meanwhile you can guess. Okay, in the meanwhile you can guess, students, and you can just write it in your notebook. Let's check whether it is right or wrong in the upcoming slide. Okay, yeah, then coming to the next one, motion of a horse pulling a cart on a straight road. Ardhamautunda? So as you can see ikkada movement, motion ante enti movement of a horse pulling a cart on a straight road. Okay, straight road అని చెప్తున్నారు. ఒక మూవ్మెంట్ ఎలా ఉంది, స్ట్రైట్ రోడ్ ప్రకారంగా ఉంది. సో థింక్ ఆఫ్ ఇట్, స్టూడెంట్స్. అఫ్ కోర్స్ యూ మైట్ హ్యావ్ గెస్డ్ ఇట్ కదా, రైట్? Yeah, come on everyone, you can just write it in your notebook and we'll check whether it is right or wrong in the upcoming one. But I'm just showing you an example clearly. Then coming to the next one, motion of a child in a merry-go-round. Ardhamautunda? Done? Then coming to the next one, motion of a child on a seesaw. ఇక్కడ ఇద్దరు కూర్చొని ఉంటారు. సో తిని పైకి లేసినప్పుడు తిని కిందికి వెళ్తాడు, తిని పైకి లేసినప్పుడు తిని కిందికి వెళ్తాడు, రైట్? థింక్ అబౌట్ ద మోషన్. Then coming to the next one, motion of the hammer of an electric bell. Okay, so even in your school, after each and every period, you get to hear the sound of electric bell, right? Trin, 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 trin. So a hammer yokka motion ela untadi, okay, right? Of an electric bell. Adi meeru movement kanukkovali, right? Then coming to the next one, my dear students, that is going to be enti ante motion of a train on a straight bridge. So of course, whenever you heard the term straight, whenever you heard this particular word straight, ardhamauthundi, you know which type of motion is it. Right? Yeah. So yes, everyone finished? Write it in your notebook and let's check how many of people gave it right. So I'll give you another 5 to 6 seconds time, students, to punch your responses. So 5, 4, 3, 2, and 1. Time is up. Now we're gonna unwrap the answer. So everyone, here we go. So you can see over here, my dear students, motion of your hands while running. అర్థమవుతుందా ఎలా ఉంది? You know oscillatory motion. ఏంటి oscillatory motion? Come on, think. It's a to and fro motion అని మనం చదువుకున్నాం. Then motion of a horse pulling cart on a straight road, along a straight line ప్రకారంగా ఉంది. That means rectilinear motion. Getting my point, students? Then motion of a child in a merry-go-round, అది ఎలా ఉంది? circular motion. అన్నానా? And motion of a child on a seesaw. నేను చెప్పాను, కిందికి వెళ్తున్నప్పుడు తిను పైకి లేస్తాడు, తను కిందికి లేస్తాడు, తిను పైకి లేస్తాడు. గెటింగ్ మై పాయింట్, రైట్? తిను కిందికి వెళ్ళినప్పుడు తిను పైకి లేస్తాడు, తను పైకి లేసినప్పుడు తిను కిందికి వెళ్తాడు, అలా, రైట్? సో అబ్సల్యూట్లీ ఏదేంటి ఇది? ఆసిలేటరీ మోషన్, రైట్ నా? సో రీకాల్ ద డెఫినేషన్స్. డన్. దెన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, మోషన్ ఆఫ్ అ హ్యామర్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ బెల్. ఎలా జరుగుతుంది? టు అండ్ ఫ్రో మోషన్, రైట్ నా? That is it, oscillatory motion. Then motion of a train on a straight bridge. Absolutely, it's along a straight line. You know that motion మనం ఏమంటాం? Rectilinear motion. You can just write it in your notebook, students. Rectilinear motion. Clear, right? So simple and so easy. Then coming to the next one, students. So we have finished with the topic motion and the types of motion. We're going to enter into the topic speed and distance. So keep the heading in your notebook, everybody. Okay, yeah. Then talking about speed. Okay, let's say everybody, how fast or slow a body is moving. Okay, ante enti?
కెన్ యూ ప్లీజ్ గెస్ వాట్ ఐమ్ టాకింగ్? హౌ ఫాస్ట్ ఆర్ స్లో అ బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ అంటే అది ఏంటి? సో ఎంత వేగంగా లేకపోతే ఎంత నిదానంగా ఒక బాడీ మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే డూ యూ గెస్ వాట్ ఐమ్ ఐ టాకింగ్ అబౌట్ స్టూడెంట్స్? వాట్ ఈస్ దట్? సో దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ గోయింగ్ టు బి స్పీడ్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో స్పీడ్ అంటాము. రైట్, అంటే ఇంత యూనిట్ టైం, లైక్ ఇంత టైంలో ఎంత డిస్టెన్స్ని మీరు కవర్ చేస్తున్నారు. లెట్స్ సే మీ ఇంటి నుంచి మీ స్కూల్కి, ఓకే, సపోజ్ మీకు 15 minutes టైం పట్టింది. అర్థమవుతుందా? రైట్, అండ్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఉంది కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి కదా, లైక్ 3 kilometers, 4 kilometers. మీరు 15 minutesలో 4 kilometersని కవర్ చేశారు. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఇలా చెప్పడం దాన్నే మనం స్పీడ్ అంటాము. గెటింగ్ మై పాయింట్? రైట్ ఇట్ ఇన్ ఏ నోట్బుక్ స్టూడెంట్స్. సో డిస్టెన్స్ covered by an object in unit time. Okay, so distance covered by an object in unit time, దాన్నే మనం ఏమంటాం? we call it as speed. Write it in a notebook. సో మనం ఫార్ములా ప్రకారంగా రాస్తున్నట్లయితే we can write it as speed is equals to distance by time. Speed is equals to distance by time. Okay, yes. సో అదనమాట. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో యూనిట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నట్లయితే ఏ విధంగా రాయవచ్చు అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఓకేనా? సో స్మాలర్ యూనిట్ ప్రకారంగా, ఆఫ్ కోర్స్ న్యూమరేటర్ గురించి డిస్టెన్స్, టైం గురించి సెకండ్స్. ఓకే, అదే బిగ్గర్ యూనిట్ ప్రకారంగా రాస్తున్నాం అనుకోండి, కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్గా రాస్తాం. ఓకే, న్యూమరేటర్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్, ఇక్కడ మీటర్ పర్ సెకండ్. అర్థమవుతుందా? ఆ యూనిట్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎస్ఐ యూనిట్స్ గురించి. రైట్? సో మెయిన్లీ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కూల్. యా, దెన్ instantaneous speed. So of course you might hear a lot of what I can say, instant Maggi, okay, instant noodles, okay, instant what we can say, a lot of things, best momos, right students? Yeah, instant parota, lot of things. What does it mean? It's nothing but at that particular moment, and ఆ పర్టికులర్ నిమిషానికి, ఆ పర్టికులర్ మొమెంట్ అని చెప్తాం కదా. సో ఇన్స్టెంట్గానే అప్పుడప్పుడు అయిపోతుంది. రైట్, నేను ఆ టైంకి అప్పుడప్పుడు అయిపోతుంది. అంటే మనం ఎక్కువ ప్రిపరేషన్ పాటు అవసరం లేదు, ఇన్స్టెంట్గా మనం చేసేసుకోవచ్చు. రైట్, ఇదో వింటూ ఉంటాం. బట్ టెక్నికల్గా మాట్లాడుతున్నట్లయితే ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిప్రజెంట్ స్పీడ్ అట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం. అర్థమవుతుందా? రైట్, రైట్ ఇట్ ఇన్ ఏ నోట్బుక్. సో ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ మీన్స్ రిప్రజెంట్స్ ది స్పీడ్ అట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా వినండి. మీరు మీ కార్లో వెళ్తుంటారు లేదా మీ బైక్లో వెళ్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో మీరు ఆగాగి వెళ్తూ ఉంటారు. ఓకే, రైట్, ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్కి ఎంతైతే రీడింగ్ చూపిస్తుందో, ఓకేనా, రైట్, సో దాన్నే మనం ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ అంటాం. ఆ పర్టికులర్ టైంకి, ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఇలా వెళ్తూ ఉంటారు, సడన్గా ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ పడి ఉంటుంది, అప్పుడు మీరు ఆగుతారు. రైట్, నిదానంగా మరి రైజ్ ఇచ్చడానికి ప్రయత్నిస్తారు, నిదానంగా వెళ్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ మొమెంట్కి ఎంతైతే ఉందో ఆ స్పీడ్, దాన్నే మనం ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ అంటాము. Done? Clear? Yeah. Then coming to the next one, average speed. Okay, Nana? So I'll tell you with an example, students. First of all, I'll just write it over here. See, average speed ante enti ante firstly I'll tell you. This is your home, okay, and this is your school. So మీ హోమ్ నుంచి స్కూల్కి మీరు x కిలోమీటర్స్ని కవర్ చేశారు. ఓకే, ఈ x కిలోమీటర్స్లో యూ కెన్ కీప్ ఇట్ how much number you want. Okay, 5 kilometers, 10 kilometers. And స్కూల్ నుంచి కూడా హోమ్కి సపోజ్ y కిలోమీటర్స్ని కవర్ చేశారు. ఓకే, రైట్, డెఫినెట్లీ మీ ఇంటి నుంచి మా ఇంటికి ఎంత దూరం ఉంటుందో, రైట్, సో మా ఇంటి నుంచి మీ ఇంటికి కూడా అంతే దూరం ఉంటుంది. బట్ మీరు డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో వెళ్ళి, ఓకే, రైట్, వేరే దారిలో వెళ్ళడం ప్రకారం కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ అయితే అవుతుంది కదా ఆ డిస్టెన్స్ అనేది. రైట్, సో కాబట్టి మనం ఏం కన్సిడర్ చేద్దామంటే మీ హోమ్ నుంచి స్కూల్కి x కిలోమీటర్స్ని మీరు కవర్ చేశారు. సో స్కూల్ నుంచి హోమ్కి మీరు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ద్వారా వెళ్ళారు, ఈ సందు ఇలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చారు. సో y కిలోమీటర్స్ని కవర్ చేశారు. రైట్, సో ఇప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి? సో టోటల్ డిస్టెన్స్. అర్థమవుతుందా? సో ఈ హోమ్ నుంచి స్కూల్కి మీరు x కిలోమీటర్స్ని కవర్ చేశారు ఇన్ 1 hour. అర్థమవుతుందా? రైట్ నా? అండ్ స్కూల్ నుంచి హోమ్కి మీరు y కిలోమీటర్స్ కవర్ చేస్తారు. ఆ y చోట మీరు నంబర్ని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, 10 kilometers, 5 kilometers. ఓకే, ఎన్ని అవర్స్లో కవర్ చేశారు? సో 1.5 hours కవర్ చేశారు అని చెప్తాం. ఓకే, రైట్, సో ఇంటి నుంచి స్కూల్కి కొద్దిగా డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తారు 1 hourలో, అండ్ స్కూల్ నుంచి హోమ్కి ఇంకొద్దిగా డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తారు 1.5 hoursలో. సో ఇక్కడ యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి? సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఆర్ లైక్ టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం టేకెన్. అప్పుడు మనం ఏ విధంగా రాయవచ్చు? సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి x ప్లస్, ఓకే, టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ హోమ్ నుంచి స్కూల్కి x kilometers, స్కూల్ నుంచి హోమ్కి y kilometers. సో x ప్లస్ y డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం. ఇక్కడ మనకు హోమ్ నుంచి స్కూల్కి 1 hour తీసుకున్నారు, స్కూల్ నుంచి హోమ్కి 1.5 hour తీసుకున్నారు. సో 1 + 1.5.
ఈ విధంగా అనమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఈ విధంగా మనం యావరేజ్ స్పీడ్ని కనుక్కోవచ్చు. సో రైట్ ఇట్ ఇన్ యర్ నోట్బుక్. యావరేజ్ స్పీడ్ రిప్రజెంట్స్ ఓవరాల్ స్పీడ్ ఆఫ్ అ జర్నీ. ఓకే, సో యావరేజ్ స్పీడ్ రిప్రజెంట్స్ ఓవరాల్ స్పీడ్ ఆఫ్ అ జర్నీ. డన్ అన్న. సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం టేకన్. ఓకే రైట్. సో ఇందాక నేను ఫార్ములా గురించి కూడా చెప్పాను, స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. సో అందులో నుంచి మనకు డిస్టెన్స్ కావాలి అంటే ఏమవుతుంది, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి స్పీడ్ ఇంటూ టైం. యాజ్ యూ కెన్ సీ ఓవర్ హియర్, write down the formulas because those are very very important when you are solving the numericals or when you are solving the problems. Done everyone? Yes. Then coming to the next one, speedometer and odometer. Of course మీరు మీ బైక్లో అవ్వచ్చు, అర్థమవుతుందా? సో రీడింగ్ మీటర్ని చూసే ఉండి ఉంటారు కదనా, రైట్? కార్స్లో రీడింగ్ మీటర్ని చూసే ఉండి ఉంటారు కదా, రైట్? సో స్పీడోమీటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ ప్రకారంగా ఎంత స్పీడ్ని అయితే చూపిస్తుందో, సపోజ్ ఈ రీడింగ్ మనం స్పీడ్ యాక్సిలరేట్ చేసామనుకోండి పెరుగుతుంది, లేదా తగ్గించామనుకో ఈ రీడింగ్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది, ఈ ముళ్ళు, రైట్ నా, రైట్? అలా. సో ఈ పర్టికులర్ మూమెంట్కి సపోజ్ ఇక్కడ మనకు 25 కిలోమీటర్స్ దగ్గర ఉందనుకున్నాం. ఓకే రైట్. సో ఇట్ మెజర్స్ ద ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ ఇన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. ఓకేనా, అది. దెన్ ఓడోమీటర్. ఓడోమీటర్ అంటే ఏంటంటే కేవలం డిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడతారు, ఎంత టోటల్ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఓడోమీటర్ ఇస్ అ డివైస్, ఓకేనా, దట్ మెజర్స్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్. ఓకే, ఇది ఒక రీడింగ్ కూడా ఉంటుంది, మీరు మీ బైక్ మీద చూడండి లేకపోతే కార్ మీద అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇంత రీడింగ్ మీరు కవర్ చేశారు టోటల్ డిస్టెన్స్ అని, అర్థమవుతుందా, రైట్? అది. సో ఓడోమీటర్ మీన్స్ ఇట్ మెజర్స్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ కిలోమీటర్స్. సో స్పీడోమీటర్ మీన్స్ ఇట్ మెజర్స్ ద ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ ఇన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకు కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్? Because students speed that is equals to distance divided by time. అర్థమవుతుందా? సో అలా కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ న్యూమరేటర్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్, ఆ టర్మ్స్ మీకు గుర్తుండాలి. డన్? yes. Then here comes a poll question, my dear students. I'm going to give you 10 seconds time to answer this. Of course I'll increase the time also as per your, what I can say, as per your solving. Okay, but 10 seconds time, you have to read the question thoroughly and you have to answer it. Okay, right. So everyone, here we go with the poll question, and here comes a question that's going to be, which of the following relations is correct? Okay, so you can see the options present over here and your time starts now. Hurry up everyone. I know you're going to do it. Everybody punch your responses in your notebook. Let me see, let me check. Okay, and yes, how many of you are agreeing for A students? Raise your hands. Nobody. And what about B? Okay. And what about C students? What's A? And what about D? Think. Even I told you the formula, right? I'll tell you an example. Kilometers per hour, meter per second. Think. Well, that's absolutely, my dear students. So speed is equals to distance divided by టైం. సో ఇందులో నుంచి మనకు డిస్టెన్స్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? స్పీడ్ ఇంటూ టైం చేయాలి. ఓకే, యాజ్ ఆల్రెడీ టోల్ యూ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వన్. సో చూడండి ఇక్కడ, సో డిస్టెన్స్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? స్పీడ్ ఇంటూ టైం చేయాలి. ఓకేనా, జస్ట్ రైట్ ఇట్. కూల్, అదనమాట. ఆల్ రైట్. సో వీఆర్ డన్ విత్ ద పోల్ క్వశ్చన్. And then moving on to the next poll question. So I'm going to give you 25 seconds time to answer this question, students. All the best everybody. And here we go with the poll question number 2. So the question says, a car moves with a speed of 40 kilometers per hour for 15 minutes. And then with a speed of 60 kilometers per hour for the next 15 minutes. So the total distance covered by the car is, okay? Yes, start doing it in your notebook. Think of it. So I'll tell you, I'll help you out students. So 40 kilometers per hour speed తో వెళ్తున్నారు 15 minutesకి. ఓకేనా, రైట్? ఇక్కడ మనకు మినిట్స్లో ఇచ్చారు. ఓకే, మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మనకు ఆప్షన్స్ని కూడా చెక్ చేయాలి. ఓకే రైట్, ఎస్తాను. సో ఆఫ్ కోర్స్ అది ఆర్లో ఉన్నట్లయితే మీరు అలానే పెట్టుకోవచ్చు, రైట్? సో మినిట్స్లో ఉన్నట్లయితే దాన్ని మీరు ఆర్కి కన్వర్ట్ చేయాలి. గాట్ ఇట్ నానా, రైట్? సో గుర్తుపెట్టుకోండి, యు నో 1 hour ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఈక్వల్స్ టు 60 minutes. ఓకేనా, సో మినిట్స్ నుంచి ఆర్కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఆ వాల్యూని 60తో డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, యూ కెన్ సే 15 minutes. సో ఇప్పుడు మనం ఆర్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి 15/60, దట్ మీన్స్ 15 ones are 15 fours are, that's going to be 1/4 hour. ఓకేనా, తర్వాత అండ్ దెన్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ 60 kilometers per hour ఫర్ ద నెక్స్ట్ 15 minutes. ఇక్కడ కూడా 15 minutes, ఆఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా సేమ్ అంతే అవుతుంది. 15/60 మనం అవర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో 15 ones are 15 fours are.
1/4 hour. Okay, Nana? So you know from the formula, speed is equals to distance divided by time. Okay, na? Write it in your notebook, students. So speed is equals to distance divided by time. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి కనుక్కోవాలి? డిస్టెన్స్ని కనుక్కోవాలి. డిస్టెన్స్ని కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? సో స్పీడ్ ఇంటూ టైం చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ దాన్ని చూసినట్లయితే స్పీడ్ 40 km/h ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకు టైం ఎంత వచ్చింది? 1/4 hours. సో అలా చూసినట్లయితే సో డిస్టెన్స్ కావాలి అంటే స్పీడ్ ఇంటూ టైం. సో స్పీడ్ ఈజ్ 40 km/h ఇంటూ మనకు టైం ఎంత తీసుకున్నాం? 1/4 hour. కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి. ఓకేనా? సో అవర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది? సో 40 km ఇంటూ 1/4. సో 4 1s are 4 10s are. అప్పుడు ఏమవుతుంది? దట్స్ గోయింగ్ టు బి 10 kilometers. వి గాట్ ద డిస్టెన్స్. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వన్. సో ఇక్కడ మనకు స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చారు? 60 km/h ఇచ్చారు. అండ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 15 minutes ఆఫ్ కోర్స్ దాన్ని మనం అవర్లోకి కన్వర్ట్ చేసాం. 1/4 వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు? సో 60 km/h ఇంటూ 1/4 hour. Okay, so hour gets cancelled. So 4 1s are 4, 15s are 60, right? So 15 4s are 60. That's going to be 15 kilometers. మనకు ఫస్ట్ దాని ప్రకారంగా ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? దీని ప్రకారంగా we got it as 10 kilometers. అండ్ దీని ప్రకారంగా ఓకే we got it as 25 kilometers. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం టోటల్గా కనుక్కోవాలి ద టోటల్ డిస్టెన్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ద టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద కార్ కావాలి అంటే యాడ్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ వచ్చిన 10 kilometersతో పాటు ఈ 15 kilometers మనం ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. సో 10 + 15 దట్స్ గోయింగ్ టు బి హౌ మచ్ స్టూడెంట్స్? So it's 25 kilometers. Okay na? Right. So just rewind the video, my dear students, if you're having any doubt. Okay, I explain each and everything clearly. Okay, so 10 + 15 that's going to be 25 kilometers. Okay na? So that's option B. So this is how you should solve a numerical problem related to average speed. Sorry, normal average speed avvachu, speed gurinchi avvachu. Getting my point? Ala. Average speed means total distance divided by total time. Okay. And then coming to the next one, speed ante enti? Distance by time. A formula gurinchi kuda meer gurtu pettukovali. Done students? And yes, ikkada meer chustunnattlaithe idi procedure. So before I solve, right, you can just look into the procedure. You know the formula. This is the key concept. Distance is equals to speed into time. So distance in the first 15 minutes meer kanukkunnaru, you got it as 10 kilometers. And next 15 minutes లో మీరు కనుక్కున్నారు, you got it as 15 kilometers. సో దెన్ కనుక్కున్న తర్వాత యాడ్ చేసాం, అప్పుడు ఏమైంది? 25 kilometers అయింది. సో ఈ ప్రొసీజర్ ద్వారా మీరు చేయాలి అన్నమాట. డన్ అన్న? ఎస్. సో అది ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు హియర్ ఎవ్రీబడి? ఆల్ క్లియర్, రైట్? ఎనీ డౌట్స్? సో వీ లెర్న్ మోషన్ అండ్ ఆల్సో ద టైప్స్: రెక్టిలినియర్ మోషన్, సర్క్యులర్ మోషన్, oscillatory motion, periodic motion, rotational motion. Okay, then we have learnt about what is speed, we have learned about what is average speed. Then we have solved 2 poll questions, my dear students. Clear? All clear? Yes. So yes, everybody, next one is going to be enti ante homework reminder. Okay nana, right? But before that, everyone, one more important topic. I'll give you homework also, but before that I'll talk about the topic uniform and non-uniform motion. Ardhamautunda? This is going to be the next anamata. Okay nana? Right. Listen. So idi oka car ani anukunnam. ఇది ఒక కార్ అని అనుకున్నాం. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి అది సో 1 kilometer తీసుకోనింది. ఓకేనా? 1 hour తీసుకోనింది. ఓకే, డిస్టెన్స్ 1 kilometers ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. తీసుకోనింది కాదు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి 1 kilometers డిస్టెన్స్ ఉంది. అంత టైం తీసుకొని 1 hour తీసుకోనింది. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక దానికి వెళ్ళడానికి అగైన్ 2 kilometers. అది అర్థమవుతుందా? ఎంత అవర్స్ తీసుకొనింది అంటే 2 hours తీసుకొనింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్లయితే 1 kilometer 2 kilometer వీటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంతనా? 1 kilometer కదా. అండ్ 1 hour 2 hour వీటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత? డిఫరెన్స్ పోయింది ఎంత? 1 hour. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక దానికి వెళ్ళడానికి కూడా అది ఎంత తీసుకొని ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తున్నాను. సో 3 kilometers తీసుకొనింది అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వెళ్ళడానికి 3 hours తీసుకోండి. 3 kilometers తీసుకొనిందిగా 3 kilometers పట్టింది. సో వెల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నౌ వీఆర్ గోనా డిస్కస్ ద టాపిక్
uniform and non-uniform motion. So today we're going to discuss the next topic, uniform and non-uniform motion. Getting my point? So well, in the previous session we have learned the topic. What we have learned? Motion and its types, followed by speed, average speed, and we have solved some numericals. Okay students, then in this class we're going to discuss about uniform and non-uniform motion. Done? So keep the heading in your notebook. All right everyone? Yes. Okay, so now talking about uniform motion. Okay, and I'll tell you with an example. Okay, so chudandi, as you can look over here students, from 0 meters to 4 meters. Okay na, adi enni seconds తీసుకొనింది? 2 seconds తీసుకొనింది. Okay, and from 4 meters to 8 meters, as you can see adi 2 seconds ని తీసుకొనింది ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి ట్రావెల్ అవ్వడానికి. Then from 8 meters to 12 meters, how much it took? Again 2 seconds. All right students, as you can see, equal time intervals. As you can see my dear students, equal time intervals. Okay, and coming to the next one, so 4 meters to 0 meters student, and then 8 meters 4 meters, 12 meters 8 meters. So look into this, if you can see the difference for each and everything, 4 meters kada, right? So here also I'll just change, here also 4 meters, here also 4 meters, and here also 4 meters. So as you can check that, equal distances, right students? అర్థమవుతుందా? సో ఎప్పుడు ఒక బాడీని మనం యూనిఫామ్ మోషన్లో ఉంది అంటాము అంటే, సో ఆ బాడీ ఈజ్ సెట్ టు బి ఇన్ యూనిఫామ్ మోషన్ వెన్ ఇట్ కవర్స్ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఇన్ equal intervals of time. Okay, write it in your notebook students. An object moving along a straight line with a constant speed is said to be in uniform motion. I repeat once again, an object moving along a straight line with a constant speed is said to be in uniform motion. Getting my point? Yes, adanamata. So equal intervals of time, equal distances. సో ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ని ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైంలో అది కవర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ బాడీని మనం యూనిఫామ్ మోషన్లో ఉంది అంటాము. డన్? క్లియర్? దెన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్. ఓకేనా? రైట్. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ మూవింగ్ విత్ వేరింగ్ స్పీడ్. ఓకే, ఈవెన్ ఐ టెల్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో 0 meters to 4 meters 2 seconds తీసుకుంటుంది. డన్. అండ్ ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళడానికి, సో చూడండి 0 నుంచి ఏకి వెళ్ళడానికి అది 2 seconds తీసుకునింది. ఎన్ని మీటర్స్ ఉంది? 4 meters ఉంది. అండ్ ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళడానికి 2 seconds తీసుకుంటుంది. అండ్ యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ 4 meters to 10 meters కదా, డిఫరెన్స్ కనబడుతుందా? అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ బీ నుంచి సీకి వెళ్ళడానికి అగైన్ 2 seconds తీసుకోనండి. బట్ లుక్ అట్ ద డిస్టెన్స్. సో 10 meters to 20 meters. ఓకే, రైట్. వీటి మధ్యన డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే 10 meters. అండ్ 10 నుంచి 4 ఇక్కడ ఆఫ్ కోర్స్ డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే 6 meters. రైట్ నా? అండ్ 0 నుంచి 4 meters ఆఫ్ కోర్స్ 4 meters కదా, రైట్. సో చూడండి, యూ కెన్ సీ అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్. ఓకేనా? రైట్. 10 meters ఇక్కడ చూసినట్లయితే 4 meters 6 meters 10 meters ఈక్వల్గా లేవు కదా డిస్టెన్సెస్, రైట్. సో అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్, బట్ యాజ్ యూ కెన్ సీ ద టైమ్ 2 seconds 2 seconds 2 seconds, equal time intervals. Okay, so a body is said to be in non-uniform motion when it covers unequal distances in equal intervals of time. Simple. I repeat once again, a body is said to be in non-uniform motion when it covers unequal distances in equal intervals of time. Simple, so simple. So that is all about uniform motion and non-uniform motion. So simple and so easy. Then everyone, that is it. And yes, then moving on to the next one. That's going to be doubt board. Any doubts up to here students? I hope everything is clear, right? Uniform motion, non-uniform motion. Done? Okay, super. Then coming to your homework reminder, my dear students, I'm going to give you a homework question. All right, so what you have to do is, so practice is the way to excellence, my dear students. Do finish your homework on time. This is very important. Okay, no worries if it is wrong also. Whatever you're feeling genuinely, just write it in your book. Okay, if it is wrong, you can just come back to me. I'll help you out. Okay, so far whatever we have learned, from that only I'm asking you few questions. That, like, not few questions, of course one question, that's for your homework. Okay, yeah. So here is the question students. The basic unit of speed is, okay, look into the units: kilometers per minute, meter per minute, kilometers per hour, meter per second. Even I told you clearly, ఏది మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కూడా చెప్పాను. Bigger units, smaller units. Done? So that is the homework question. So the basic unit of speed is, okay na? So idanamata. So write it in your notebook. So do finish your homework on time.
HW, homework question. Done? Yes. That's it, students. And yeah, as you can see, the answer meter per second. Why I showed you? Because in that duration of time, if you're getting any confusions, you might get into the kilometers per hour, right? But what I told you, SI unit of speed వచ్చేసి meter per second. Bigger unit గురించి చూసినప్పుడు kilometers per hour. ఓకేనా? సో నార్మల్గా మనం SI యూనిట్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు మీటర్ పర్ సెకండ్ అనే చెప్తాము. డన్. సో న్యూమరేటర్ పార్ట్ ఏంటి, డినామినేటర్ పార్ట్ ఏంటి మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ యూ పీపుల్ టు వెయిట్ ఫర్ ద ఆన్సర్, బికాస్ లైక్ ఇఫ్ యూ నో అట్ దట్ మూమెంట్ you will know it clearly, but if you are delaying it a lot means definitely you face a lot of confusion in the meanwhile. That's what I showed you the answer, students. Okay, right? So now I told you, but moving forward you have to do it on your own. I'm going to ask you people to tell me how you got the answer. Okay, then even I will know how much you are understanding. Okay, students, that's what. So adanamata nanu. So that is it for today's session, my dear students. So we'll be meeting in the next session with another topic. Okay, until next time everyone, so practice well, so keep learning, keep smiling. So this is Sunil, everybody signing off. Take care. Bye bye everyone.